My dear students, till now we have covered some basic formatting part of Excel. Then after that I taught you the security system of Excel. Then I taught you some frequent. What is the problem, Mayur? Do you have any problem, Mayur? No. If not, then please unmute. Okay, thank you. हमने क्या क्या देखा मैं बता रहा था, तो उसके बाद में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है 40 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ये बता दिया था। फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए थे, उनमें से हमने पेरोल का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में मैंने इनकम एक्सपेंडिचर का प्रोजेक्ट आपको दिया था, उसमें सिंपल लेवल एंड एडवांस लेवल दोनों लेवल हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो टुडे our target is to complete one more project in full course, but I will not start that project in today's lecture. Why this is so? For that project we require some advanced formulas. You don't know advanced formulas. I taught you some formulas, 40 important formulas. After communicating with companies, with my experience, and by studying the books and watching the videos, I taught you the frequently used formulas. तेवढे जरी माहिती असेल तर तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही मला माहिती आहे, पण त्या फॉर्म्युल्याचे काही लिमिटेशन्स आहेत। मग ते का सांगितले डायरेक्टली ऍडव्हान्स का नाही सांगितले फॉर्म्युले? First I must taught you first standard syllabus, then second standard, third standard, fourth standard, like this. Now you are now in, let's say, 10th, therefore I must teach you 10th syllabus, that means some advanced syllabus, not the first standard right now in this lecture. आपण थोडं त्याला ऍडव्हान्स करून घेऊया। त्या फॉर्म्युलाचे आतापर्यंत शिकले त्याचे काही लिमिटेशन्स होते, ते लिमिटेशन तुम्हाला इथे ओव्हरकम करायला भेटतील। आणि अजून एक रिझन होतं की का डायरेक्टली ऍडव्हान्स फॉर्म्युले घेतले नाही। इन मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 you will find new formulas and advanced formulas, but all of you must not be having that version, correct na? I am also using 2016 version. Some students might be using 2007 version and some might be also using 2003 version. Therefore, yes, I cannot take the formulas of 365, most advanced formulas. सगळ्यांकडे असतील असेच फॉर्म्युले घेतले पाहिजे आणि त्यांची प्रॉब्लेम्स आपल्याला ओव्हरकम केले पाहिजे। तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काही ऍडव्हान्स फॉर्म्युलाज घेऊया, त्याच्यानंतर मी तुम्हाला काही शॉर्टकट सांगेन। त्याच्यामुळे आपल्या सिलेबस मध्ये मी लिहिलंय की हाऊ टू वर्क फास्टली एफिशिएंटली इन एक्सेल, how can you work fastly as well as efficiently by using shortcuts you can work efficiently. विचार दे काही कॉमन शॉर्टकट्स आहेत जे आपण नेहमी वापरतो, ते मला तुम्हाला सांगितलेच पाहिजे। तर आजच्या लेक्चर मध्ये काही ऍडव्हान्स फॉर्म्युले झाल्यानंतर मी शॉर्टकटही सांगण्याचा प्रयत्न करेन। नाही झालं तर उद्याचे लेक्चर्स किंवा तिथून पुढचे लेक्चर्स आपल्याकडे आहेत, करेक्ट? मग आपण आजच्या लेक्चरला पटकन स्टार्ट करूया, मला वाटतं कोणाचा काहीच प्रॉब्लेम नसेल। नाउ फर्स्ट हियर वी हॅव प्रॅक्टिस वर्कशीट. Okay, this you must have seen somewhere in assignment. In assignment, I already told you to use VLOOKUP formula to find fees receivable of this registration number, and also I told you there to find out caste category name of this registration number. Now this registration number I am talking about, करेक्ट? मग हे तुम्हाला मी आतापर्यंत सांगितलं होतं, तुम्ही VLOOKUP वापरलंही, पण VLOOKUP चे काही लिमिटेशन्स आहेत. डू यू नो दोज लिमिटेशन्स? इफ यू नो यू कॅन कॉन्ट्रीब्यूट. दिस इज मीटिंग टाइप ऑफ थिंग, दिस इज व्हॉट रेग्युलर टीचिंग टाइप ऑफ थिंग. तुम्हाला काही लिमिटेशन्स माहिती असतील तर तुम्ही कॉन्ट्रीब्यूट करा, म्हणजे ते इंटरॅक्टिव्ह होईल, तुम्हालाही मजा येईल शिकायला. नसतील माहिती तर मी तुम्हाला सांगतो, काळजी करू नका. आपल्याला VLOOKUP मध्ये
काय करावं लागतं, एका कुठल्या तरी पॅरामीटरवरनं, now here I have parameter of online registration ID. That parameter must be there in your data. This is my data. Right? From serial number, I am having information of last year's receivable and payable thing. This data I am having, and from this data I wanted to know about the fees receivable oblique payable of this particular registration ID. This registration ID must be there in the data for any formula. Let it be VLOOKUP, let it be XLOOKUP, HLOOKUP, and then index match. त्याच्यामध्ये डेटामध्ये ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नंबर असलाच पाहिजे, बरं तो आहे. पण in VLOOKUP you required online registration number on the left hand side and your desired answer on the right hand side. Now here I want fees receivable, that is my desired answer, and that is there on the right hand side of my registration number. Therefore I can calculate, I can find fees receivable from the data. Understood? If this would be on the left hand side of the registration number, that means what? Instead of serial number, if I would be having there fees receivable oblique payable information, then I could have not got the fees receivable with VLOOKUP. म्हणजे लक्षात आलं तुम्हाला डेटा कसा असला पाहिजे VLOOKUP साठी. बरं ही एक गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही काय केलं, फीज कॅटेगरी फाइंड आउट केली. फीज कॅटेगरी मध्ये इफ यू यूज, आय विल शो यू VLOOKUP फॉर्म्युला अगेन. तुम्ही बोर व्हाल, तुम्ही म्हणणार हे काय VLOOKUP, किती वेळा VLOOKUP आम्हाला सांगताय. पण आता शेवटचं एकदा ऐका. नाउ दिस आय वॉन्ट फ्रॉम दिस टेबल. नाउ इन VLOOKUP यू कॅनॉट स्टार्ट युअर अरे. Correct? Array means total map, total data. You cannot start that array from serial number. You have to start that from what online registration ID only. You cannot start your table, that array, VLOOKUP array, table array from serial number. You have to start from online registration. You cannot start from category. You cannot start from gender. You have to start it from online registration ID. This is one thing. Now from registration ID till end of the data, or at least up to fees receivable. तुम्हाला तुमचा आन्सर पाहिजे फी रिसिवेबलचं, तर इथपर्यंत तरी टेबल सिलेक्ट करायलाच पाहिजे. इथपर्यंत टेबल नाही सिलेक्ट केलं म्हणजे एवढाच टेबल सिलेक्ट केला, देन यू विल नॉट गेट युअर आन्सर. यू हॅव टू सिलेक्ट ऍट लिस्ट अप टू फीज रिसिवेबल. आय हॅव सिलेक्टेड, आय हॅव सेड वन मोर कॉलम. जास्तच सांगितलं तर चुकणार नाही, कमीचं सांगितलं तर चुकू शकतं. therefore टेल up to this. Correct? This is the table array. Then you have to tell Excel the column index number. What is that? From first column, your desired answer is in which column Excel is asking you. Now let the count the columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is in 8th column. Therefore write 8, and then after that Excel is asking you whether you want me to exactly match or approximately match. Now say Excel match exactly. For matching exactly, always you can say 0. Select that or say 0. Both mean by same to Excel. Enter. Then you will get your result. Now here for this ID, I have now check what I have 0 fee receivable. Yes, this 0 fee receivable. I got my answer. Right. Now if I copy the formula and if I paste it here, then I will not get result. Why this is so? Because here in this formula, table array changes. You will say, what is the problem then in that? Fix the table array. Now how to fix the table array? I will fix the table array. Fixing the table array, that means, yes, keeping the table constant. How you can keep that table constant? With the help of F4, you can keep that table constant. By putting $mark, you can put that table constant. Now, okay, what one more thing here, it is 0 आहे काही ना थोडं कन्फ्युजन वाटतं. Therefore one more answer, and from this what I will drag the formula, I will copy and paste to next column. But still in next column I am not getting my answer. Why this is so? You are saying, sir, another problem has happened here.
we want to search for online registration ID, and then because of copy and paste, that online registration ID's reference is changing. Fix that also. Table jasa fix kela, then fix L3 also. Yes, I will fix that L, not 3, because I want to change 3. Now fix L only. Now how to fix L only? Before L you must put what? $mark. आता जे चाललंय ना ते तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. हे तुम्हाला थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटेल, पण काहीच कॉम्प्लिकेटेड नाही. जे तुम्हाला फिक्स करायचं ते कॉन्स्टंट करतोय मी. याच्यातले व्हीलुकअपचे प्रॉब्लेम सांगतोय आणि ते कसे ओव्हरकम करायचे, आणि त्याच्यामुळे आपल्याकडे एक दुसरा फॉर्म्युला आहे. हे सगळे प्रॉब्लेम्स निघून जातील एका झटक्यामध्ये त्या फॉर्म्युला वापरला तर. तो फॉर्म्युला शिकवायच्या आधी हे जर माहित नसेल तर तो फॉर्म्युलाच कळणार नाही. Therefore I am explaining this. Now then after that copy paste again here, copy and paste. Yes, but I have got the result. But what? Same result I got. Why same result? Because Excel here asked me the index number. I have given a fixed number to Excel, that is 8 number to Excel. Because of that 8 number, Excel is calculating that column from the first column. Now my column here still is 8, but here examiner asked me cast category name. If you want cast category, then you have to tell Excel cast category name column index number. Now from first column, what is the index number of the cast category? First, second and third. If you say here 3, then you will get your answer. Now I have got my answer from what? The data. म्हणजे काय? फॉर्म्युला द्या. मग फॉर्म्युला आता हे तर सोपं होतं, हे मी केलं. आता इथे मला माझ्या बॉसनी विचारलं असतं, माझा बॉस म्हटलं असता की फॉर दिस रजिस्ट्रेशन ID I want all information of the student. From this registration ID, I want fees receivable, I want caste category, I want his HSC percentage, gender also, last year, all the things you give me. Then my efficient students, असं म्हटलं तरी हरकत नाही. तुम्हाला काय करावं लागेल? मग प्रत्येक ठिकाणी जाऊन कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करावा लागेल. मी तर इथं काही फिक्स केलंय, टेबल फिक्स केला, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता त्यातला काही पार्ट फिक्स केला. तो पार्ट फिक्स करूनही माझं डिझायर्ड आन्सर मिळत नाही, कारण त्याच्यामध्ये एक कॉन्स्टंट गोष्ट आहे, ती आहे कॉलम इंडेक्स नंबरची. ती मी फिक्स करू शकत नाही. ती फिक्स नाही केला म्हणजे तुमचा वेळ गेला. तुमचा वेळ गेला म्हणजे एक्सेलचा काय तुम्ही इफिशियंटली यूज केला नाही. Using Excel efficiently, that means calculating the result in 1 second. Here you cannot calculate your result in 1 second. Everywhere you have to change the index number. Here change the index number, again change, calculate the index, check the index, write that index, paste it, hit enter button, drag down that formula. Here you have to waste so much of time in getting the result. Therefore, because of this limitation, Excel has introduced index match formula. Now then, we will first learn the index match formula, and then after that, we'll apply that index match on this sheet. Understood? Okay. Now, this is the data for understanding index match formula. I have this data with me, and from this data, I want what I want. I want room number B, and 2016 year sale. Now these are the room numbers, correct? And these are the years I am having with me, correct? Now here, let's say manually I will type here that breakdown list is not working. Let it be, okay, no problem. 2022. Here what we'll do then is we will check here data in data validation. Don't worry at all, there is some validation rules here given to Excel.
Now, because of these validations rules, you cannot enter the data. Now, instead of giving fixed years, now give the reference, then you will get the correct thing. Now here, now you will get 2019 to 20. Okay. Now why this is there? You can type 2019 also. 2019 टाइप करा, पण व्हॅलिडेशन दिल्यानंतर चुका कमी होतात, म्हणून आपण व्हॅलिडेशन द्यायचो. तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल. टाइप करण्याच्या ऐवजी तुम्हाला ड्रॉप डाऊन असेल तर फक्त सिलेक्शनचंच काम राहील ना, म्हणून ते ड्रॉप डाऊन्स आहेत. करेक्ट आहे. मग हे ड्रॉपडाऊन्स आहेत. एक्झामिनर मला काय म्हणतोय किंवा माझा बॉस मला म्हणतोय, एक काम कर, मला रूम नंबर बी जो आहे ना त्याचा 2019 चा सेल दे. दॅट मीन्स दिस इज रूम नंबर बी अँड 2019, दिस इज 2019 कॉलम. ओके. नाउ व्हाट my boss is asking, this amount my boss is asking, this 2019 and room number B is intersecting here, 26,272. This amount I want automatically from the Excel. Why? कारण ते मला विचारलंय म्हणून. आता उद्या तू काय करेल, उद्या तुम्ही म्हणणार काय ते तर सोपं आहे ना, इथे जायचं शोधायचं इंटरसेक्ट कुठे होते आणि आन्सर सांगायचं. पण ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये एवढाच डेटा नसतो, खूप सारा डेटा असतो, त्याच्यामुळे तिथे जाऊन शोधणं डिफिकल्ट जातं. 2 क्रायटेरिया, 4 क्रायटेरिया असतील, 5 क्रायटेरिया असतील. समजण्यासाठी आपण इझी डेटा नेहमी घेतो. जर त्याने विचारलं उद्या, नाही हा बी चालेल, बीचं माझ्या लक्षात आलं, नाउ डू वन थिंग, टेल मी रूम नंबर ए अँड 2022. then you cannot check everywhere where is that 2022 and room number A, and then you cannot tell that 25,286 immediately within 1 second. For this you must use the formula. Now you will say that can we use if formula here? 2 logics, 2 conditions. Correct. Now in if formula, if these conditions satisfied, then they give this result. You can give this type of a formula, logical formula to Excel. But here you have to specify what is that result. म्हणजे इफचा फॉर्म्युला तुमच्या डिझायर प्रमाणे काम करणार नाही, कारण तो रिझल्ट आहे ना प्रत्येक वेळेस चेंज होणार आहे. तो चेंज होईल तुमच्या कंडिशननुसार. इफ इज नॉट ऍप्लिकेबल, count if you cannot use, sum if you cannot use what VLOOKUP as well. Therefore here you must use index match. Now what is then that index match? Let's see. करेक्ट. VLOOKUP इफ वापरता येईल, पण खूप सारा लेंदी फॉर्म्युला असेल आणि त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होतील, वेळही जाईल. मग आपलं जे टार्गेट होतं 1 मिनिटात आन्सर सापडायचं, ते काय होणार नाहीये. Therefore now we will learn index match. Now index match, what index match is doing? Now index is giving you the intersection point. Index, what index is giving you? Now this intersection point, हा जो इंडेक्स आहे ना, इंडेक्सचा फॉर्म्युला काय करतो, तुम्हाला इंटरसेक्शन पॉइंट देतो तुमच्या ऍरे मधला. हा तुमचा ऍरे असेल, हा तुमचा अज्युम करा की ऍरे आहे. काही लोक लेट जॉईन होत आहे, शक्यतो लेट जॉईन होऊ नका, म्हणजे बाकीच्यांना डिस्टर्ब होणार नाही. हा तुमचा एक ऍरे आहे बाळांनो. ऍरे म्हणजे संपूर्ण टेबल आहे. या टेबल मध्ये इंडेक्सचा फॉर्म्युला काय करेल, तुम्हाला तुमचा रो आणि कॉलम जिथे इंटरसेक्ट होतो तो रिझल्ट देईल. लक्षात आलं? इंडेक्स काय करतो, इंडेक्स इज गिव्हिंग यू इंटरसेक्शन पॉइंट. अँड व्हॉट मॅच इज डुईंग, मॅच इज गिव्हिंग यू व्हॉट row number or the column number. Now let's see then. Understood? What index is giving? Index is giving intersection point, and match is giving you either row number or column number. In index formula we want row number as well as column number. If we use index match togetherly, then in an index formula with the help of match we can give row number as well as column number. लक्षात येतंय? तुम्हाला तुमचा रिझल्ट पाहिजे, तुम्हाला तुमचा रिझल्ट कधी भेटेल, तुमचा रिझल्ट इंटरसेक्शन पॉइंटला असेल. तुमचा इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हाला मिळाला तर तुमचा रिझल्ट तुम्हाला भेटेल. मग इंटरसेक्शन पॉइंट साठी काय पाहिजे, रो नंबर पाहिजे आणि कॉलम नंबर पाहिजे. रो नंबर आणि कॉलम नंबर कोण देणार आहे, मॅथचा फॉर्म्युला देणार आहे. आणि रो नंबर आणि कॉलम नंबर फक्त मिळून होणार नाहीये, तो रो नंबर आणि कॉलम नंबर जिथे इंटरसेक्ट होतो ती व्हॅल्यू पाहिजे, ती व्हॅल्यू इंडेक्सच्या फॉर्म्युलाने मिळेल. दॅट मीन्स व्हॉट, इन अ सिम्पल टर्म, तुम्ही मॅप मध्ये असाल, भारतामध्ये, भारताचा मॅप तुमच्या समोर आहे, तर भारताच्या मॅप मध्ये पुणे सिटी कुठे आहे
पुणे सिटी कुठे आहे असं तुम्हाला विचारलं तर तुम्ही काय सांगणार? पुणे सिटी या लॉंगिट्यूड अँड लॉजिट्यूड जीपीएस सिग्नल असतात ते असं वर्क होतात, लॉंगिट्यूड लॉजिट्यूडनी वर्क होतात. तर त्याला एक्झॅक्टली कुठे सांगायचं जर झालं तर लॉजिट्यूड लॉंगिट्यूड कुठे इंटरसेक्ट होतात तिथे पुणे सिटी असं सांगेल तो, म्हणजे त्याचा एक रेफरन्स नंबर देईल. करेक्ट. त्या रेफरन्स नंबरवरती पुणे सिटी असं तुम्हाला सांगेल. म्हणजे इंडेक्स फॉर्म्युला मॅप मधनं एखादी सिटी फाइंड आउट करण्यासाठी मदत करतो, इंडेक्स फॉर्म्युला. आणि मॅच फॉर्म्युला काय करतो? त्या पुणे सिटीचे लॉंगिट्यूड अँड लॉजिट्यूड, पुणे सिटी नाव तुम्ही देणार पुणे सिटी त्याला, आणि त्या नावावरनं लॉंगिट्यूड आणि लॅटिट्यूड हे तुम्हाला सांगणार, म्हणजे उलट सांगणार, रिव्हर्स वे. पहिला फॉर्म्युला काय करणार? भारतामधनं पुणे शोधणार विथ द हेल्प ऑफ एल अँड एल, लॉंगिट्यूड लॅटिट्यूड. आणि मॅच फॉर्म्युला त्या लॉंगिट्यूड लॅटिट्यूड पासून सिटी कोणती ते सांगणार. दोघांनी जर दोघं फॉर्म्युले एकत्र वापरले तर तुम्हाला तुमचा रिझल्ट इंडेक्स मॅचचा लगेच भेटेल. म्हणजे तुम्हाला रूम नंबर ए आणि 2022 चा सेल लगेच भेटेल. तर आपण काय करूया, इंडेक्स मॅच वापरण्याच्या आधी सेपरेटली वापरायचे की एकत्र वापरायचे? एकत्र वापरून पाहतो, समजले नाही तर सेपरेटली वापरतो. सेपरेटली वापरल्यामध्ये वेळ जाईल, 3 फॉर्म्युला लिहिण्यापेक्षा एकच फॉर्म्युला मी लिहितो. Now first index I want, index, now index, just type IND, you will get index and then tab button, or just with the help of mouse you can select that index formula. In index formula Excel is asking me array. Array म्हणजे काय? मॅप. मॅप म्हणजे तुमच्या या शीट साठी तुमचा डेटा काय, तुमचा मॅप. हा माझा मॅप एवढा आहे या मॅप मध्ये. ओके, त्याला सांगा या मॅप मध्ये जा. बरं, तो म्हणेल मी मॅप मध्ये गेलो. मॅप मध्ये गेल्यानंतर काय करू? तो म्हणतो की मला रो नंबर द्या, कॉलम नंबर द्या, मी तुम्हाला तुमचा रिझल्ट देतो. आता काय करावं लागतंय तुम्ही जर मॅन्युअली त्याला सांगितलं की 1-1, लगेच त्याच्या लक्षात येईल, तो रूम नंबर देईल 1-1. ओके, असं त्याला सांगितलं तर तो लगेच रिझल्ट देईल की 1-1 या मॅप मध्ये 1-1 पोझिशनला. दॅट मीन्स हियर वी आर स्टार्टिंग ॲट B3. Yes, this is our 1-1 point for array for this map. या टेबल साठी 1-1 पॉइंट रूमचा आहे म्हणून त्याने रूमचा लगेच तुम्हाला रिझल्ट दिला. करेक्ट आहे. त्याला 2-2 जर दिलं तर तो 2-2 वाला रिझल्ट देईल, 3-3 वाला, किंवा 1-2 दिला 1-2 वाला, असा तुम्हाला तुमचा रिझल्ट तो देईल. लक्षात आलं? इंडेक्स काय करेल? बरं, मग इंडेक्सने हे केलं, पण हे तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगावं लागतंय. मग सांगितलं तर आपला व्हिलुकअपच फॉर्म्युला चांगला होता ना, तिथे फक्त एकच गोष्ट सांगावं लागायची, कॉलम नंबर सांगावं लागायची. तिथे रो नंबरही सांगावं लागते, कॉलम नंबर. मग एक्सेल नाही शोधू शकणार का रो आणि कॉलम? एक्सेल शोधू शकणार आहे. तुम्ही एक्सेलला तर शोधायला तर सांगा. ओके, मग आपण एक्सेलला शोधायला सांगू. आपल्याला काय पाहिजे? रूम नंबर ए पाहिजे आणि 2022 पाहिजे. एक मॅथचा फॉर्म्युला वापरा रो नंबर ए शोधण्यासाठी आणि दुसरा मॅथचा फॉर्म्युला वापरा 2022 शोधण्यासाठी. करेक्ट आहे. मग रो नंबर कॉलम नंबर आपण त्याला सांगूया. पहिल्यांदा तो काय विचारतोय? रो नंबर विचारतोय. नाउ रो नंबर, दॅट मीन्स व्हॉट इन दिस कॉलम, व्हॉट इज द रो नंबर ऑफ रूम नंबर ए. या सगळ्या ॲरे मध्ये ए कुठे आहे? ए ची पोझिशन काय आहे? तर सेकंड असं सांगितलं त्याला मॅन्युअली तर लगेच सांगेल. आणि 22 ची काय पोझिशन आहे? 22 चा कॉलम नंबर किती आहे? 22 चा कॉलम नंबर 2 आहे. तुम्ही असं सांगितलं, यू विल गेट युअर रिझल्ट. येस, दॅट 25,286 यू विल गेट दॅट. इथे रिझल्ट येतोय, पण तसं नाही सांगायचं. 2-2 सांगून उपयोग नाही. 2च्या ऐवजी फॉर्म्युला त्याला द्यायचा, त्याला शोधायला लावायचं. तुम्ही शोधत बसला तर मग काय काम झालं? एक्सेल काय झोपेल का? नाही, एक्सेलला शोधायला सांगा रूम नंबर कुठे आहे. एक्सेलला कसं शोधायला सांगणार? विथ द हेल्प ऑफ मॅच विल टेल द एक्सेल टू सर्च. नाउ देन मॅच फॉर्म्युला, select match formula. Then in a match formula, I will delete this. In a match formula, Excel is asking me lookup value. Excel, what sir? What do you want? What do you want to look for? I want to look for room number A. Excel room number A शोध. बरं, रूम नंबर ए शोधली. कुठे शोधू? एक्सेल विचारताय. लुकअप ॲरे, वेर इज युअर लुकअप ॲरे ना? सगळ्या रूम्स कुठे आहेत? तर इथे रूम्स आहेत. तर इथे जा आणि शोध. हे माझे आहे शोधायचं ठिकाण. येस, शोध तिथे. आणि तो कसा शोधू? एक्झॅक्टली शोधू की लेस दॅन की ग्रेटर दॅनली शोधू?
जवळचं शोधू की त्याच्या लगेच जवळचं किंवा त्याच्यापेक्षा जवळ असणारं पण मोठं, त्याच्यापेक्षा जवळ असणारं पण छोटं, म्हणजे लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन. We don't want that here right now. We want Excel to match it exactly. Therefore, say yes. Okay. Now, one more thing. Here we have given row number. After giving row number, again you must give Excel what? Excel column number. You also talk in between something. Now, match. What I must give here? Column number. Column. Now ask Excel to search the column of 2022. Now from these columns 22, 21, 20, ask Excel where is 22. Okay. Now ask that C30, then look up array, this array, and then after this is exact match. Say exact match and then enter. Okay. Now Excel. Okay, one second. Bracket close ke liye. Yes. From G3 to G10. Now B13 we have given the information to Excel. Then after that B3 to B10 and then C3. Okay. Now I must give information from this. Sorry, here. C3, not B. If because my array starts with B. Okay. तुमच्या किती लक्षात आलं मला माहित नाहीये. And we have got the result. Now check whether our formula is correct or not. Now say room number B and 2022. 2022 be room number B. Are we getting result? Yes, we are getting result. Now check for room number G as well. Now G, are we getting result 23? Yes. Now again change the room, change the year 2021 and G to the G and 2020. Here the intersect, we are getting the result. Like this you can give index match formula. हा डेटा सिंपल होता, इंडेक्स मॅच वापरला. आता पुन्हा जो आपला फॉर्म्युला आहे प्रॅक्टिस साठी त्याच्यावरती इंडेक्स मॅच वापरून आपल्याला हे सगळे ऑटोमॅटिक रिझल्ट येतात की नाही आपण पाहायचंय. करेक्ट आहे. इथे काही रो नंबर वगैरे तुम्हाला फिक्स करावा लागणार आहे. मला तुम्ही सांगू शकाल की फॉर्म्युला तुम्हाला इंडेक्स मॅचचा कळाला की नाही? कोणी बोलू शकेल का की इंडेक्स काय काम करतो? इंडेक्स काय काम करतो की रो आणि कॉलम जिथे इंटरसेक्ट होतो तो अमाउंट तुम्हाला देतो. तो सेलचा व्हॅल्यू आहे ना तो तुम्हाला देतो. इथे जिथे इंटरसेक्ट होईल त्या सेलचा तुम्हाला लगेच काय मिळेल? व्हॅल्यू मिळेल. आणि मॅच काय करेल? त्या सेलचा नंबर काय आहे जिथे इंटरसेक्ट होतो त्या सेलचा रो नंबर काय आहे आणि कॉलम नंबर काय आहे हा देईल. मग रो नंबर आणि कॉलम नंबर मॅचनी घेतला आणि इंडेक्सने ती व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. मग माझं डिझायर्ड आन्सर मला मिळाला. This is index match formula. Now instead of VLOOKUP, can I apply index match? इथून पुढे तुम्हाला इंडेक्स मॅचचा फॉर्म्युला एकदा वापरायला आला ना तर तो खूप आवडेल. मग तुम्ही VLOOKUP वापरणारच नाही, कारण VLOOKUP चे खूप सारे लिमिटेशन्स आहेत. असाच टेबल सिलेक्ट करा, तसाच टेबल सिलेक्ट करा, नंतर पुढे नेत असताना जास्त इन्फॉर्मेशन नेत असताना फॉर्म्युला पुन्हा पुन्हा चेंज करा. ह्या सगळ्या भानगडी इंडेक्स मॅच मध्ये नाहीत. Therefore index match if you learn then you will find simpler than VLOOKUP. Now here I will apply index match. These are advanced formulas. थोडंसं डिफिकल्ट वाटेल. पहिल्यांदाच इंडेक्स नंबर आधी बाकीचं कंप्लीट करून घ्यायला पाहिजे होतं, पण इंडेक्स नंबर स्टार्ट केला जमेल तुम्हाला. तर तुम्हाला मला सांगायचं आहे हियर आय वॉन्ट फीज रिसिवेबल. करेक्ट, आय वॉन्ट फीज रिसिवेबल. अँड फॉर फीज रिसिवेबल थोडंसं मी डेटा काय करतो असा घेतो, म्हणजे सगळा स्टार्टिंगचा रो वगैरे येईल त्याच्यामध्ये. नाउ आय विल अप्लाय हियर इंडेक्स मॅच फॉर्म्युला टू गेट द फीज रिसिवेबल ऑफ अ पर्टिक्युलर रजिस्ट्रेशन आयडी. देयरफॉर से इंडेक्स. नाउ आफ्टर इंडेक्स एक्सेल इज आस्किंग मी अरे तिथे कुठनं टेबल चालू करायचं लिमिटेशन होतं. इथे काय तसं लिमिटेशन नाही, पूर्णच्या पूर्ण टेबल सिलेक्ट करायचं आहे, काही कंजूसी करायची नाही. अरे पूर्ण सिलेक्ट केला. सिलेक्ट दॅट अरे.
ना ॲरे सिलेक्ट केल्यानंतर ॲरे फिक्स राहणार आहे का? ॲरे फिक्स राहणार आहे. ॲरे कशाला चेंज करायचा? फिक्स ठेवा. ना हाऊ टू फिक्स दॅट ॲरे? विथ F4 यू कॅन फिक्स दॅट ॲरे. प्रेस F4. नाउ दॅट विल नाउ फिक्स. ॲरे फिक्स झाला, टेबल फिक्स झाला. आता तुम्ही कुठेही ड्रॅग करा फॉर्म्युला, टेबल चेंज होणार नाही. देन आफ्टर दॅट एक्सेल इज आस्किंग मी रो नंबर. नाउ डोंट गिव्ह रो नंबर by giving numbers to Excel. Instead of row number, give formula of match to Excel. Tell Excel to find out row number of fees receivable. नाहीतर तुम्ही मॅन्युअली देत असाल तर मॅन्युअली द्या, ते इझी आहे. VLOOKUP पेक्षा म्हणजे तुम्हाला ते पटकनही होऊ शकतं. VLOOKUP मध्ये तरी प्रॉब्लेम येईल. इथे रो नंबर काय आहे त्याचा? याचा रो नंबर या पूर्ण ॲरे मध्ये रो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबरचा 1 आणि 2 रो नंबर आहे आणि कॉलम नंबर आहे या पूर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 and 9 if you write then you will get 5 8 something, that 0 answer. या आयडी साठी फी रिसिवेबल किती आहे ते तुम्हाला येईल, पण तसं करणार नाही आपण. इन्स्टेड ऑफ दॅट वी विल राईट मॅच फॉर्म्युला टू गेट द रो नंबर. MATCH match, tab button, and then Excel is asking you what you want to look for. I want to look for this, but here if you drag the formula, then 3 that number must change, L must remain same. L जो आहे ना कॉलम तोच राहायला पाहिजे, कॉलम नाही चेंज झाला पाहिजे. फॉर्म्युला ड्रॅग केल्यानंतर 3 कॅन बी चेंज. 3 खाली ड्रॅग केला तर 4 झाला पाहिजे, 5 झाला पाहिजे. म्हणून डोंट गिव्ह डॉलर मार्क इन फ्रंट ऑफ 3, गिव्ह डॉलर मार्क इन फ्रंट ऑफ L. नाहीतर डॉलर मार्क मी आता सांगतच नाही, मी डायरेक्टली तुम्हाला नंतर एकदा पुन्हा रिवाइज करू फॉर्म्युला, त्याच्यामध्ये मी डॉलर मार्क सांगेल. आता प्लेन फॉर्म्युला लक्षात घ्या. दिस आय वॉन्ट टू लुक फॉर, अँड देन वेअर यू वॉन्ट टू लुक फॉर दिस. नाउ दिस यू वॉन्ट टू लुक फॉर हियर. करेक्ट. तो पूर्ण कॉलम आहे ना तो सिलेक्ट करा रो साठी, अँड देन से आय वॉन्ट एक्झॅक्टली मॅच. ओके. Now after giving row number, then give column number. Now column number again here in the formula. For column number also say match, and then lookup value, same lookup value. Sorry, lookup value. What is your column? You want this column, fee receivable column. Select that column, and that column you will get here in array. I will get that column in post row. Okay, and then I want Excel to match it exactly. Okay. आता ड्रॅग रिझल्ट आला आपलं तुम्ही चेक केलं 57 जो रजिस्ट्रेशन 20008 रजिस्ट्रेशन आयडी ची फी रिसिवेबल किती आहे मिळेल तुम्हाला आन्सर. पण मी ड्रॅग केला ना फॉर्म्युला, तो फॉर्म्युला पूर्ण करेक्ट आहे की नाही, ड्रॅग केल्यानंतर आन्सर मिळणार नाही. कारण काय आन्सर मिळत नाही ते म्हणणार मग काय फॉर्म्युला यूज काय झाला त्याचा. टेबल नाही चेंज झाला, पण फॉर्म्युला ड्रॅग केल्यानंतर चेक करा काय ड्रॅग झालं. येस, इंडेक्स नंबर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नंबर ड्रॅग झाला. ओके, तो ड्रॅग व्हायलाच पाहिजे होता, ड्रॅग झाला, त्याच्यात काही चुकलं नाही. मग चुकलं कुठे, इथे चेक करा. हे फी रिसिवेबल कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे होतं, तेही ड्रॅग झालं. फी रिसिवेबल तुमच्या लक्षात येतंय, फी रिसिवेबल ड्रॅग झालं इथलं, आणि हा आहे ना हाही ड्रॅग झाला. याला उचलून असा नेला आणि याला उचलून तुम्ही इथे नेला, देन यू विल गेट युअर रिझल्ट. You'll get your result. But for every cell I cannot drag. Then what I must do, I must fix the reference. मग reference fix करण्यासाठी इथे reference fix करा L. Now keep it that constant, and then B1 to this also. Now हे constant राहिलं पाहिजे का, registration number नेहमी इथेच मिळेल का मला. Yes, registration number इथेच मिळेल. Now therefore then you can make it constant with the help of F4. This also make it constant, and then in match what is M2. थोडंसं डिफिकल्ट आहे पण थोडं शिका तुम्ही, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. नाव व्हॉट M2 हा कॉन्स्टंट राहिला पाहिजे का. इकडे ड्रॅग झाल्यानंतर MNO असा चेंज झाला पाहिजे, M चेंज झाला पाहिजे, 2 नाही चेंज झाला पाहिजे. therefore put डॉलर मार्क हियर. काय चेंज झालं पाहिजे तेही लॉजिकली तुम्हाला कळायला पाहिजे, नाहीतर ते कळालं नाही तर काय चेंज होईल, ते चेंजेस होत राहील. आणि A to J हे जे आहे ते कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे. therefore fix it. Our work is done. Now then after that can we get yes result.
आय विल गेट द रिझल्ट. VLOOKUP मध्ये खाली खाली आल्यानंतरही तो नॉट ऍप्लिकेबल यायचा, कारण टेबल फिक्स नसायचा. म्हणून याच्यात टेबल वगैरे आपण सगळे फिक्स केले, त्याच्यामुळे रिझल्ट आलाय. आणि मग पुढे रिझल्ट येईल का इथे, आय एम गेटिंग द कॅटेगरी नेम ॲज वेल. काहीच इंडेक्स नंबर चेंज करावा लागत नाही. आय एम गेटिंग द माय रिझल्ट. अँड देन व्हॉट अबाउट द HSC, हिअर ऑल्सो कॅन आय गेट रिझल्ट. इंडेक्स मॅचनी VLOOKUP नी नव्हता येणार. येस, इथे तर आला, एका मिनिटात सगळा रिझल्ट मिळाला. दॅट मीन्स व्हॉट, index match is more powerful than your VLOOKUP formula. Understood how index match formula is actually working? हा फॉर्म्युला एकदा शिकला, तुम्हाला आला, तर मला वाटत नाही तुम्हाला एक्सेल मध्ये पुन्हा काही फॉर्म्युले लावण्यासाठी, सिंपल फॉर्म्युले लावण्यासाठी प्रॉब्लेम येईल. कारण या फॉर्म्युलामध्ये बरंचसं शिकायला भेटतं. कसं फिक्स करायचं, कोणता रो फिक्स करायचा, कॉलम फिक्स करायचा की रो फिक्स करायचा, एका पर्टिक्युलर रेफरन्स मध्ये कुठे नेमका एक्झॅक्टली डॉलर कुठे द्यायचा, ॲरे काय आहे, टेबल काय आहे, रो काय आहे, कॉलम काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं तुम्हाला इंडेक्स मॅच मध्ये शिकायला भेटतील. आता त्याची तुम्ही प्रॅक्टिसही करू शकता. Now, do I have practice sheet for this? I don't have here practice sheet. If you are working with me at home, then should I share this file to you? How many students are working with me? Just by listening, you cannot learn the things. Okay? This is Excel class. This is the most practical things going on the screen. ते फक्त ऐकत असाल, यू विल नॉट गेट द रिझल्ट. तुम्हाला जर ही फाईल पाहिजे असेल आत्ताच लगेच प्रॅक्टिस करण्यासाठी, आय एम रेडी टू शेअर. हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर वर्किंग विथ मी? नो वन? बाबा रे बाबा, दिस इज एक्सेल क्लास माय डियर स्टुडंट्स. इन फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ आय टोल्ड यू टू वर्क विथ मी. मग तुम्हाला लगेचच तुमच्या डिफिकल्टी कळून येतील ना, की नाही? ओके, बरं. सो ही फाईल लगेच मी लेक्चर झाल्यानंतर पोस्ट करेल. तुम्हाला त्या फाईलमध्ये इंडेक्स मॅचचा फॉर्म्युला, ही काय असाइनमेंट नाहीये, तुमची चॉईस. तुम्हाला इंडेक्स मॅच फॉर्म्युला लावायचा आहे लावा. आन्सर पण देईल मी, पण आन्सर ते सगळं इरेज करून टाका आणि फॉर्म्युलेज लावा. दिस इज इंडेक्स मॅच. And then after that we are having what? Conditional formula, sum if, average if, count if. This you know, no need to teach. And then we have seen proper plus trim formula already in our most useful formulas lecture. There you have done the assignment as well. But can I use proper plus trim togetherly? You can use. How? Now I will show. I will delete the result. Now you have got the data. तुम्ही गुगल फॉर्म देता, गुगल फॉर्म वरनं डेटा कलेक्ट करता, करेक्ट आहे. तो कलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला कंट्रोल कधी कधी करू शकत नाही, तर इतरांना काय कंट्रोल करू शकणार? इतरांना जरी सांगितलं राईट युअर नेम स्टार्टिंग विथ सरनेम, म्हणजे काय करतात, सरनेमच्या ऐवजी नाव लिहितात स्वतःच आधी. तिथे तुम्ही कंट्रोल करू शकता. तुम्ही म्हणू शकता नाही ना, तुला सांगितलं होतं, तू असंच का लिहिलं, तसंच काय. तो म्हणलं माझा तू फॉर्म मला दिला होता, मला फॉर्म भरण्याची गरज नाही, तुम्हाला गरज आहे फॉर्मचे डेटा पाहिजे. करेक्ट, मला डेटा नाही पाहिजे, मी माझला कसा येत होता तसा फॉर्म भरला. मग अशा प्रकारचा डेटा तुम्हाला मिळाला, तुम्ही दिला, डेटा कलेक्ट करताय. कॉलेजमध्ये फोर्स करू शकतो, तुम्ही स्टुडंट आहे, तुम्हाला मार्क पाहिजे. आम्ही म्हणतो नाही, तुम्ही असं नाही लिहिलं तुम्हाला मार्क देणार नाही. पण ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये तुम्ही एखादा डेटा कलेक्ट करत असाल तर डेटा देणारे असे बिहेव करतात जसं काय तुमच्यावरती उपकार करताय. म्हणजे ते कसेही डेटा देतात आणि त्या डेटाला तुम्हाला काय करावं लागतं, मॉडिफाय करावं लागतं. तुम्हाला जसा पाहिजे तसं त्याला बनवावं लागतं. तर कधी कधी डेटा असा येतो, कधी सगळा अप्पर केस मध्ये येतो, कधी लोअर केस, कधी प्रॉपर केस मध्ये. करेक्ट आहे. आणि कधी कधी काय करतात, ते मध्ये स्पेस ऍड करतात, कुठेही स्पेस ठेवतात, मागे स्पेस, इथे पहा इथे वेगळाच काय दिला, इथे वेगळाच डेटा. अशा टाईपचा डेटा असेल तर त्याला मॉडिफाय करण्यासाठी काही सुविधा आहे का? येस. डेटा कसा असला पाहिजे, नावाचा प्रॉपर केस मध्ये असला पाहिजे. प्रॉपर केस म्हणजे फर्स्ट जे लेटर आहे ते कॅपिटल पाहिजे, एव्हरी वर्ड्स. त्याला प्रॉपर केस मध्ये करण्यासाठी, त्याला कॅपिटल करण्यासाठी पहिल्या लेटरला तुमच्याकडे प्रॉपरचा फॉर्म्युला आहे. दॅट फॉर्म्युला यू नो, वी हॅव सीन दॅट फॉर्म्युला. करेक्ट. अँड देन टू रिमूव्ह द स्पेस वी हॅव व्हॉट? ट्रिम फॉर्म्युला. With the help of trim, you can remove unnecessary space in between, before or after the cell.
करेक्ट ना, ती स्पेस काढू शकता. पण मग काम तर वाढलंच ना, दोन फॉर्म्युले वापरावे लागले. दोन फॉर्म्युले एकत्र वापरू शकतो एक्सेल मध्ये का नाही? हे 2 नाही 10 फॉर्म्युले एकत्र वापरू शकता. तुमचं जसं टार्गेट आहे, तुम्हाला जसा डेटा पाहिजे तसा फॉर्म्युला वापरा, तुमचा तुम्हाला रिझल्ट येईल. Therefore, use now proper plus stream, you will get your desired result. Therefore, let's say formula, and then proper formula, Excel is asking me text. Now don't give directly text there, tell Excel to find out the text. Now then in that proper formula write trim formula, okay, and then in a trim formula write the text, this text. Then I think so one more bracket we want, and then now we are getting our result. That means in advanced part of Excel, in advanced formulas, you can use two formulas together. We have seen that also in index match. In index match, we used 3 formulas together: index, match, and match. Okay, 2 types of formulas and total 3 formulas in one formula. Then after this, here, why this sheet is there? Because here what they are saying us, here they are saying us to calculate the sum of sale in the month of Feb. Feb मध्ये किती सेल झाला ते तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितले. आणि then after that they ask us to calculate the sale in the month of Feb of shirt white. शर्ट व्हाईटचा फेब मधला सेल त्यांनी कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं. हियर वी हॅव 1 कंडिशन, हियर वी हॅव 2 कंडिशन्स. मी आतापर्यंत तुम्हाला सांगितलं 1 कंडिशन असेल तर यूज सम इफ, अँड 2 कंडिशन्स असतील मोर दॅन 2 किंवा 2 तर सम इफ्स वापरा. पण याच्यामध्ये मला तुम्हाला सांगायचंय की यू कॅन यूज सम इफ्स ऑल्सो, सम नॉट इफ, सम इफ्स फॉर 1 कंडिशन ॲज वेल. म्हणजे 2 फॉर्म्युले लक्षात ठेवण्याचा प्रश्नच येणार नाही. 1 कंडिशन असो, 10 कंडिशन असो, सम इफ्सचा वापरा. करेक्ट आहे. काउंट करायचं असेल तर काउंट इफ्स येसचा फॉर्म्युला वापरा, म्हणजे तुमचं काम फास्ट होईल. एकच फॉर्म्युला कसा वापरायचा तेवढं शिका, ते ऑलरेडी मी शिकून झालंय. इथे या शीटमध्ये मी तुम्हाला फक्त सांगितलंय की काय करा, सम इफ नका वापरू, सम इफ्सच वापरा, किती कंडिशन असू द्या. Then can you use this formula to get the result of BU unit 3? So you can actually do this practice at home, you will get your result. Now after this we have one more important formula, that is working days and network days formula. What is working days and network days formula? Generally you get what the instruction from your boss, whatever instruction, that you have to complete the project in between this. असं ते सांगितलं जातं. You get what start date of the project and end date of the project, and from this, yes, your target is to calculate. You have to calculate the expected days for completion the project. हे तर एकच सेल आहे, अशा खूप साऱ्या सेल्स आहेत. तुम्ही प्रोजेक्ट दिला किंवा तुम्हाला असाइनमेंट मी दिली, मी असाइनमेंट सांगितलं की इफ यू सबमिट असाइनमेंट ऑन टाइम then you will get full marks, असं मी तुम्हाला सांगितलं. देन खूप सारे अटेंटिव्ह स्टुडंट्स आहेत, हुशार स्टुडंट्स आहेत, त्यांनी असाइनमेंट टाइम मध्ये सबमिट केली. पण असे काही स्टुडंट्स आहेत त्यांनी टाइम मध्ये सबमिटच नाही केली. मग तिथून पुढे मी त्यांना सांगितलं प्रत्येक 1 दिवस लेट जर झाला देन आय विल डिडक्ट युअर 1 मार्क. 1 दिवस लेट 1 मार्क, येस, लेस. अगेन 1 मोर डे 2 मार्क्स लेस, 1 मोर डे 3 मार्क लेस. म्हणजे त्या स्टुडंट्सनी स्टार्टिंग आणि एंड डेट मध्ये किती दिवस घेतलेत हे तुम्हाला पाहिजे असेल तर तिथे तुम्ही कोणता फॉर्म्युला वापरणार, तिथे वर्क डेज अँड नेटवर्क डेज. पहिले मी वर्क डेज काय फाइंड आउट करतो, 2 डेट मधला डिफरन्स फाइंड आउट करतो. म्हणजे 2 डेट मधला डिफरन्स तो तर काय, मी साधा धिस मायनस धिस केलं तरी येईल. करेक्ट आहे. या डेट मधनं साधा मायनसचा फॉर्म्युला लावला तरी मला आन्सर येत आहे. मग तुम्ही काय शिकवताय, वर्क डेजचा फॉर्म्युला. वर्क डेजचा फॉर्म्युला काय करतो, तुम्ही स्टुडंट्सला म्हटलं तुम्ही असाइनमेंट लेट केल्या सबमिट करायला, तर मध्ये रविवार होता, रविवारीची सुट्टी असते, तुम्ही रविवार लेट कसा पकडता. मग तुम्हाला या 2 डेट मधला डिफरन्स पाहिजे, पण त्याने हॉलिडेज आणि सॅटर्डे संडे वीक एंड डेज सोडून दिले पाहिजे असं तुम्हाला वाटत असेल
कंपनीमध्ये तुम्ही एखाद्या एम्प्लॉईला टास्क दिला तर एम्प्लॉई काय रविवारी थोडी काम करणार आहे, म्हणजे रविवार तुम्हाला सोडूनच द्यावा लागेल संडे, किंवा एखादी हॉलिडे मध्ये आली तर त्या हॉलिडे सोडूनच द्यावा लागेल आणि मग फाइंड आउट करावं लागेल की एक्सपेक्टेड किती डेज आहेत या प्रोजेक्टसाठी. मग हा फॉर्म्युला असा काम करतो, आपण पाहूया हियर. नाउ देन यू work day formula. Now this is work day. In work day we have work day and work day international. This work day, if you select work day, then Excel by default assume that your weekend days are Saturday Sundays. म्हणजे सॅटर्डे संडे इग्नोर करणार या कॅल्क्युलेशन मधनं. आणि तुम्ही वर्क डेज इंटरनॅशनल म्हटलं, हा फॉर्म्युला युएसए साठी, युएसए मध्ये सॅटर्डे संडे सुट्टीच असते म्हणून बाय डिफॉल्ट युएसए साठी त्याने फॉर्म्युला केला आणि सगळ्यांसाठी बाकीचा वर्क डे इंटरनॅशनल फॉर्म्युला केला. आपण इंडियामध्ये वर्क डे इंटरनॅशनल फॉर्म्युला वापरूया, म्हणजे आपण स्पेसिफाय करू शकतो आपला वीकेंड कोणता आहे. आपल्याकडे वीकेंड फक्त संडे असतो, सॅटर्डे नसतो. therefore work day international. Then for this formula Excel is asking me starting date, give starting date. Then after that Excel is asking me days. Okay, now then after that Excel is asking me week end. Now weekend, we have various combinations, parameters. Now in India Sunday only, you can select Sunday only, and then if holidays are there, now you can select holidays, otherwise keep that as the blank. Okay, you have got here number. What you want here, where is date? No, work days international. Okay, no. Work day, no, first you must use network days formula, then you will get it. Work days, that means what? This formula calculate work days actually, and network formula calculate the date. Expected days we have here, let's say 5, and then जे फॉर्मॅटिंग होतं त्याच्यामुळे थोडासा एरर व्हायला लागला इथे. आय विल रिमूव्ह दॅट फॉर्मॅटिंग. And I will keep it. Now I want here expected days for completion. दोन टाइप आहेत इथे फॉर्म्युलाचे, दोन फॉर्म्युले म्हणून आपलं कन्फ्युजन झालं. हियर वी हॅव वर्क डेज फॉर्म्युला अँड नेटवर्क डेज फॉर्म्युला. Now network days, that means what? This formula calculate actual days, network days. In between these two dates, how many days are there? For this, you can use network days formula. And then after work days, what this calculate? This calculate end date. Date calculate करतो आणि हा days calculate करतो. तर आपल्याला इथे या दोघांमधला डिफरन्स पाहिजे, म्हणजे डेज पाहिजे. तर फॉर्म्युला वापरण्याच्या आधी now make it here, I think so number. Okay, आपल्याला डेज पाहिजे, नंबर पाहिजेत, आणि मग फॉर्म्युला देऊन पहा. network days international. Now start date, yes, then after that end date, very good, and then after that Sunday only, yes, let's say Sunday only, holiday. And then holiday information, do we have that information somewhere? इथे now we are getting in these two dates we are having total expected days 8 days. 8 दिवस आहेत या दोन डेटच्या मध्ये तुम्हाला काम करण्यासाठी. याच्यामध्ये काय केलंय, 8 फेबही कन्सिडर केले आणि 17 फेबही कन्सिडर केले. नेटवर्क डेज फॉर्म्युला मध्ये स्टार्टिंगची डेट आणि एंडची डेट दोन्ही कन्सिडर करतो. तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. याच्यामध्ये
संडे ऑफ ठेवलंय, संडे तो कॅल्क्युलेट करणार नाही आणि त्याच्यानंतर 10 तारखेला हॉलिडे आहे. आपल्या याच्यामध्ये 10 तारीख आली असेल तर 10 तारीखही देखील तो इग्नोर करेल. नाउ देन आफ्टर दिस 8 and 17, फर्स्ट 8 विल कन्सिडर 8, 9 म्हणजे 1, 2, 3, and don't consider 10 because we are having the holiday. 1, 2, 3, 4, then don't consider this 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, 8 म्हणजे 8 days आहेत. त्याने काय सोडून दिले? हॉलिडेज सोडल्या आणि त्याच्यानंतर काय सोडलंय? संडे सोडला. म्हणजे संडे आणि हॉलिडे जर सोडला तर तुम्हाला 8 days मिळतील. Right, understood how this network days formula is working? And then one more formula here we are having, that is what? Work days. What work days formula generally do? That formula calculate end of the date, end date of the project. From this 8, 6 days. या दिवसापासून 6 दिवसानंतर कोणती डेट येईल ते कॅल्क्युलेट करणं इझी आहे. तुम्ही म्हणणार ते काय प्लस मी करू शकतो, पण प्लस मी इथे करणार नाही. आपण इथे फॉर्म्युला तो वापरणार आहे, वर्क डेज इंटरनॅशनलने. वर्क डेज इंटरनॅशनल गिव्ह दी स्टार्ट डेट and then after that days, now these many days, and then after that now say weekend, Sunday only, and then if holidays are there you can specify holidays as well. Enter. Now you'll get there 16. Any problem? No. Here we are getting 16 Feb. मग याच्यामध्ये इथे एक कमेंट आहे, तो वाचा. कमेंट काय करतोय? वर्क डेज फॉर्म्युला मध्ये स्टार्टिंगची डेट आहे ना कन्सिडर होत नाही, आणि नेटवर्क डेज फॉर्म्युला मध्ये स्टार्टिंगची आणि एंडची डेट दोन्ही डेट कन्सिडर होतात. एवढं फक्त लक्षात ठेवा आणि वर्क डेजचा फॉर्म्युला, डेजचा फॉर्म्युला वापरा, तुमच्या लगेच लक्षात येईल. देन आफ्टर दॅट वी हॅव हिअर डेटा लाईक दिस. इथे काय करतो आपण? प्रेझेंटेशन करतो. हे प्रेझेंटेशन आपल्याला पुढे उपयोगाला येणार आहे म्हणून मी तुम्हाला दाखवतो. हियर इफ यू राईट हियर 2 then you will get expenses chart. If you write 3 then you will get profit chart, and we have specified 1 means sale, 2 means expenses, 3 means profit. If you want dynamic charts, आपल्याला डेटा चेंज झाल्यानंतर चार्टही चेंज व्हायला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण काय केलं होतं? पिव्हट टेबल वापरला होता आणि चार्ट फाइंड आउट म्हणजे सर्च केले होते, चार्ट शोधले होते. पण पिव्हट टेबल न वापरता देखील चार्ट डायनॅमिक करू शकता का विथ द हेल्प ऑफ फॉर्म्युला? येस, यू कॅन डू सो. हाऊ यू कॅन डू सो? याच्या पाठीमागे एक थोडासा डेटा प्रिपरेशन वर्किंग शीट आहे, त्या शीट वरनं तो चार्ट बनवलाय. तुम्ही काय करतात ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये? तुमचा बॉस तुम्हाला म्हटला की मला ह्या जो आहे ना ह्याचा चार्ट दे, तुम्ही लगेच तो सिलेक्ट करता, इन्सर्ट मध्ये जाता आणि इथे चार्ट मध्ये जाता, चार्ट मध्ये चार्ट सिलेक्ट करता. हे चार्ट काही व्यवस्थित दिसत नाही. लॅपटॉप दिसत आहे, नंतर लॅपटॉपचा हा काय सेल आहे, नंतर लॅपटॉपचा हा काय एक्सपेन्सेस पॉईंट आहे, हा प्रॉफिट आहे लॅपटॉपचा. तुम्हाला असं नको पाहिजे. तुम्हाला सेलचं कंपॅरिझन पाहिजे किंवा एक्सपेन्सेसचं कंपॅरिझन पाहिजे किंवा प्रॉफिटचं कंपेअर. असा सगळाच एका चार्टमध्ये खिचडी नको आहे, वेगवेगळे चार्ट्स पाहिजे, तर ते चांगलं प्रॉपर प्रेझेंटेशन होतं. समोरच्याला चार्ट कळतो. सगळा चार्ट एकत्रित खिचडी असेल तर समोरच्याला काहीच कळत नाही. म्हणून या चार्टला तुम्ही मॉडिफाय करू शकता का? याला तुमच्या डिझायर प्रमाणे चेंज करू शकता का? येस, यू कॅन डू सो. येस. मग कसं? तुम्हाला जो पाहिजे तोच चार्ट. तुम्हाला आता कोणता पाहिजे? जर 1 म्हटलं तर सेल पाहिजे, 2 म्हटलं तर एक्सपेन्सेस पाहिजे, 3 म्हटलं तर प्रॉफिट पाहिजे. म्हणजे काय? तुमच्या चॉईस वरती पाहिजे चार्ट. मग चॉईस वरती चार्ट पाहिजे असताना प्रोडक्ट चेंज होतील का? नाही, प्रोडक्ट सेम राहतील. तर प्रोडक्ट सेम ठेवा. प्रोडक्ट यू कॅन कीप फिक्स्ड, और फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो यू कॅन यूज फॉर्म्युला. कॉपी पेस्ट करा किंवा साधा फॉर्म्युला प्रोडक्ट इकडनं तिकडनं घेण्याच्या ऐवजी. नाउ गिव्ह जस्ट रेफरन्सिंग. हियर आय वॉन्ट दॅट A6 now is equal to A6 and then just copy paste, you will get your result everywhere. Correct? याला बोल्ड अनबोल्ड करा. now control B control. ओके, आहे ना वेळ का तुम्हाला? लेक्चर आहे याच्यानंतर. समवन लेक्चर आहे 5 o'clock ला. येस सर. ओके, मग शॉर्टकट आपण उद्या घेऊया. हा फक्त एक लास्टचा चार्ट आपण घेऊया, 2च मिनिटं घेईल, त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ घेणार नाहीये. आय वॉन्ट हिअर सेल्स. इफ आय से 1 हिअर, दॅट मीन्स व्हॉट?
I must choose the data. For choosing the data, I have choice. Choose formula. Okay. In choose formula. Now in choose formula, this formula is asking me index number. Index number किती आहे? The index number साठी हा index number 1 2 3. म्हणजे काय? एक्सेल ला कळेल 1 असेल तर काय, 2 असेल तर काय. चूज फॉर्म्युला कसा काम करतो. इथे इंडेक्स नंबर जो असेल ना तो रिझल्ट देणार. तुमच्याकडे नाव एक्झाम्पल हियर 1 we will type. Yes, and then after that we are having values as like A, B, C, D. Okay, and then E. मग चूज फॉर्म्युला काय करेल, हा तुमचा काय ABCD जो आहे ना पार्ट, व्हॅल्यूचा पार्ट, व्हॅल्यू 1 2 3 4 5 6 अशा किती व्हॅल्यू एक्सेलला तुम्ही सांगू शकता. एक्सेल कंट्रोलर किती व्हॅल्यू सांगा आणि सांगितल्यानंतर एक्सेलला सांगा इंडेक्स नंबर काय आहे. तर इंडेक्स नंबर 1 असेल ना तर या व्हॅल्यूज मधनं फर्स्ट व्हॅल्यू कोणती एक्सेल लगेच सांगेल. एक्सेल सांगेल 1 ही A ही फर्स्ट व्हॅल्यू आहे. इफ यू हिट एंटर बटन, if you hit enter button here now, then after that what these are what, these are text. हे टेक्स्ट आहेत त्याच्यामुळे जरा टेक्स्ट आपण कशामध्ये टाकतो, सेमी इन्व्हर्टेड टेक्स्टला टेक्स्ट आहेत ते कळत नाहीत एक्सेलला. You'll get the result. If you say here 2, then from this what is on the second position, Excel will give you that result. म्हणजे एक्सेल काय करतो, इंडेक्स नंबर वरनं रिझल्ट देतो. मग इंडेक्स नंबर किती आहे त्याला ते सांगा. इंडेक्स नंबर हा असेल तर हा रिझल्ट द्या. इंडेक्स नंबर तुम्ही फक्त द्यायचा, लगेच तुम्हाला तो रिझल्ट देईल. नाउ देन वी विल यूज दॅट चूज फॉर्म्युला टू गेट द ऍक्च्युअल फिगर्स. Now here index number, this is my index number. Say this is my index number. If this index number is there, now 3, for 3 I am having profit. That means from start with sales, at third position I am having profit. Correct? You will get here profit if 3 is there. Okay. Give this only up to this. One by one B6. ओके, देन आफ्टर दॅट तो म्हणतो की सगळे एकदम मला नाही कळत, एक एक द्या. बरं एक एक देऊया. ओके, then now if 2 is there, are you getting it? Yes, we are getting it. If 1 is there, yes, I am getting cell. म्हणजे या 3 सेल मधनं पहिला सेल कोणता आहे, सेल्सचा सेल आहे. दुसरा सेल कोणता, एक्सेलचा एक्सपेन्सेसचा सेल आहे. असं कॉपी करा आणि पेस्ट करा. So you will get your result. हा रो आहे ना कॉन्स्टंट करावा लागेल, येतात एरर. Now this row, this reference you must fix it. Now okay, and then now we are getting the result. Now check again. Second, yes, that is changing. Third is that is changing. We are getting our result. And from this, then make the chart. Insert the chart. It's very simple. Insert the chart. Okay. Now छोटा करा त्याला. Now if I write here 2, yes, I am getting expense chart. If I write 1, then I am getting sell charts like this. These are the dynamic formulas. Like this you can choose to get dynamic data. हे कुठेतरी यूज होतं प्रोजेक्ट मध्ये, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. असे